Hi everyone, Vanakkam and welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty, Selva Vettivel. Time on the 9:01 p.m. in Toronto and the temperature is 12 degrees Celsius. Weather paaka nu kurinjikonde podu endikku Google kettana kaalaiல என்ன temperature at least or 18 to 20 angada edu paathanan Google வந்து 11 சொன்னது. So adalinde இந்த mood upset போச்சு. Be prepared for fall guys because weather அப்படியே போய் கொண்டே இருக்குது. Like I say, I don't like the cooler, but maybe some of you do, so we can enjoy that. So let's jump right to our agenda. So in the top of the hour, we have, so Canada, they're actually going to be ending the requirements for COVID-19 vaccine border lab. So we're going to look in detail the judgment because COVID சில ரூல்ஸ் வந்து இன் பிளேஸாக இருக்குது, சில ரூல்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கேன். ஆனால் அந்த வேக்சின் போட்டிருக்கோம் பார்டர் தாண்டி போகிறதுக்குன்ற ஒரு ரூல் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தது. ஸோ அது எக்ஸ்பயருக்கு வருது. ஸோ ஹாவ் அ லுக் அட் தட். And then we have, so Canada வந்து they pledged $1.2 billion. இது என்னத்துக்காண்டின்னா it's to fight AIDS, tuberculosis, otherwise நீங்கள் TB என்று சொல்லுவல கூப்பிட்டு கேட்டிருப்பீங்க, and malaria. So இதை பற்றி சொல்ல we have Prime Minister Justin Trudeau. அவர் இந்த pledge பற்றி காய்க்கப்படுறார். And then for Canadian Valam today, we have the federal government. So எல்லாருக்கும் தெரியும் cannabis, அதாவது நாங்கள் கஞ்சான்னு சொல்கிறாங்க. So a lot of people might know. இதை வந்து கிட்டடியில் வந்து தான் லீகலைஸ் பண்ணது. ஸோ இந்த லீகலைஸ் பண்ண உடனே யூஸ்வலி எதுண்டாலும் பார்த்தா ஒரு மார்க்கெட்டில் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணால் அதை ரிலீஸ் பண்ணது என்ன கெட்டது நல்லது ஏதாவது நடந்திருக்கோன்னு நான் லீகலைஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து ஒரு there has to be some sort of a good change. So இதை பற்றி தான் federal government ஒரு long overdue review launch பண்ணுறோம். So we're going to have a look at that in details. And then we have outside Parliament Hill, I'm the question period. Of course, a lot of reporters, MPs வந்து question எல்லாம் கேட்குறது. ஸோ இதில் வந்து 3 பேருக்கு கொஸ்டின் கேட்டு பதில் சொல்லியிருக்கிறேன். And those 3 people are Prime Minister Justin Trudeau, Defense Minister Anita Anand, NDP leader Jagmeet Singh. So again, அவைட்ட என்ன கேள்வியை கேட்டவ என்னத்தை பற்றி அவையில் பதில் சொன்ன வேண்ட we're going to have a watch. And then we have our currency and then the weather and then the news. So again, starting off top of the hour, Canada is ending requirements of the COVID-19 vaccine கட்டாயமாக போட்டிருக்கணும்னு அது எக்ஸ்பைரி ஆகுது at the end of this month. Again, இது border cross பண்ணி போகிறதுக்கு. So Prime Minister Justin Trudeau ஏற்கனவே அக்ரி பண்ணியிருக்கார். He said cabinet வந்து நாங்கள் இந்த ரூலை வந்து விடலாம்ட்டு பிகாஸ் ஏற்கனவே September 30th இந்த ரூல் எக்ஸ்பயர் ஆகிறதுக்கு இருந்தது. ஸோ இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர். ஸோ அதனால ஒரு நாங்கள் திருப்பி இருக்கும் vote எடுத்து திருப்பி அதில் எக்ஸ்பயர் பண்ண விடுவோம்ட்டு அப்படி சொல்லணும்ட்டு அவசியம் கிடையாது. ஏற்கனவே இன் பிளேஸ் ஆன ஒரு ரூல் தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கொண்டு இருக்கப்போம்ட்டு. So again, the decision was actually confirmed by 2 senior government sources. They were the Canadian press to சொல்லும்போது சொல்லியிருக்கிறேன் இதுதான் நடக்க போகுதுன்னு. And they publicly obviously authorized to speak to them. அதனால காய்ச்சி சொல்லியிருக்கிறேன். So இது வந்து of course COVID-19 vaccines கட்டாயமாக தேவையில்லை என்றா. This also brings an end to the testing. So COVID-19 test வந்து நீங்கள் border cross பண்ண போது எல்லாம் அதெல்லாம் end பண்ணோம், as well as ArriveCan app too, because again ArriveCan app usually yes symptoms எல்லாம் கேட்கும். ஆனால் மெயின் கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் வேக்சின் போட்டிருக்கீங்களா இல்லையா, and then depending on that you go through a different line at the airport or sort of random testing எல்லாம் இருக்கும். So all these kind of things apply to it. So again, September 30th ஓட borderக்கு நீங்கள் cross பண்ணதுக்கு you don't need your COVID-19 vaccine. So those of you who took the option of not vaccinating, உங்களுக்கு இது good news இருக்கும். So you can cross the border finally without a problem. அடுத்தது what we're going to talk about is on the note of vaccines. So I know from the city they released an advertisement. So சிலவளை பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ உடனே போனது இந்த advertisement. And இதில் வந்து Toronto வந்து they released it. So basically it was this advertisement ஒரு சின்ன பிள்ளையோட, and the சின்ன பிள்ளை is looking out the window and she sees வேறு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்கள் children நிறைய விளையாடி கொண்டு இருக்கிறேன். கேட்குறா அவன்ட அம்மாட்ட நான் வந்து வெளியில் விளையாடலாமோன்ட்டு. And she's saying no, it's still dangerous, அது still வெளியால் இருக்குது, நாங்கள் போகக்கூடாதுன்ட்டு. So what they're referring to is COVID இன்னும் தொத்தி கொண்டு இருக்குதுன்ட்டு and ஒரு எண்டில் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ 6 months to 12-year-old வரைக்கும் வேக்சின் அவைலபிள் உண்டு. ஸோ இதை சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வச்சுருந்துவேன். பட் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டு இதில் வந்து நிறைய ஆட்கள் ஒரு தப்பாக எடுத்துவேன். பிகாஸ் ஒன் வந்து இப்போ பார்த்தீங்களாண்டா கோவிட் எங்கே கூட ஸ்ப்ரெட் ஆகுதோண்டா இஸ் இட் அவுட்டோர் இன்டோர்.
ஸோ இண்டோருக்கு தான் உண்மையாக பெரிய ப்ராப்ளம் பிகாஸ் தேர்ஸ் நோ ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஓப்பன் ஏர் ஒரே இடத்துக்குள்ளே everyone's breathing in the same air. பட் வெளியால் வந்து there's no issue in that. அது வெளியால் இருக்கும்போது it's less transmittable சொல்லலாம். ஸோ அகேன் அதை வந்து ஒரு inaccurate ஆன வியூ போட்டிருக்கேன். ஸோ உடனடியாக a lot of backlash came இந்த advertisement போட்ட உடனே. ஸோ உடனடியாக இந்த advertisement எடுத்துவேன் and they said they're not going to post it. Believe it or not, on the video it actually cost them $20,000 to take that 1 minute advertisement. So again, it was a waste of money to do the advertisement. Again, they should think of it on a smart either or a kura or a panel illada approve panni poradhukku perasa undum or level undum ille endu solnava. That's why it got there and then they took it down. So next time edavadhu or message neenga sollanumada think pananum ella valiyilum idu எப்படியாவது ராங் வேல வரமா இல்லாட்டி ராங் இன்டர்பிரிட்டேஷனில் வரமான்னு யோசிச்சு போட்டு சொல்லணும். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி they don't waste any more money on doing advertisements like that. அடுத்தது what we're going to look at is, again I said Canada வந்து they're pledging $1.2 billion. So இந்த $1.2 billion என்னதுக்கு again and AIDS, tuberculosis, malaria. Again, these three things are horrible because இது வந்தா ஒரு lifelong management and it's very difficult to overcome it, and it just உங்களோட entire immune system வந்து shake up பண்ணிடும். So Global Fund's 7th replenishment conferenceல வந்து நியூயார்க்கில் Prime Minister Justin Trudeau வந்து announce பண்ணியிருக்கிறார். Again அந்த $1.2 billion நாங்கள் ஃபண்டிங்கில் வந்து தரப்போகிறோம்ண்டு to fight AIDS, TB and malaria. And again, he's also to attend New York's 77th session of United Nations General Assembly. And again, nariya world leaders ellarum anga meet panaviyum. So again, let's have a watch at this clip with Prime Minister Justin Trudeau. Good afternoon, my friends. The Global Fund was founded so that we could tackle preventable and defeatable diseases. Through our regular replenishments, we're providing experts and communities with the necessary resources to fight and treat HIV/AIDS, tuberculosis and malaria, and keep people safe. When we hosted in Montreal in 2016, it was our 5th replenishment. This is our 7th replenishment. Over the past 20 years since this fund was launched, we've seen massive strides taken in fighting these diseases, saving an estimated 50 million lives. We are living through a dark and stormy time where things can seem so somber. But when I look at what we've done together in the face of diseases like HIV/AIDS, which for decades ravaged communities, what I see is hope. What I see is proof that our institutions can work well, and that as leaders and as governments, we have what it takes to heal and help people. Together, through the Global Fund, we have forged a vast global community of scientists, local experts, and civil society organizations. We are united in our work to strengthen our health systems and prevent, treat, and defeat these diseases. That's why Canada will be increasing by 30% over our last pledge and commit $1.21 billion to the Global Fund. இருபது வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள், கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம், ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க், புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது விற்பது, மோட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில், விசாலமான இடப்பரப்பில். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க் 416-568-4301.
Darshini Legal Services Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Claims போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Darshini Legal Services Professional Cooperation சட்ட துணை நிறுவனம் 416-362-8500. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Home Life Future Realty, Selva Vetivel. Time on the 9:12 p.m. in Toronto and the temperature is 12 degrees Celsius. அடுத்தது what we're going to look at is our Canadian development for today. So again, சொன்ன மாதிரி federal government வந்து they're launching a long overdue review. அதாவது cannabis legalize பண்ண போறாங்க. So again, எல்லாருக்கும் தெரியும் cannabis அதாவது கஞ்சா back then வந்து ஒரு it's obviously illegal. So அதாவது வித்தா என்ன யூஸ் பண்ணா it's completely illegal. You can go to jail for it. There's fines for it, a lot of problems. கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி லீகலைஸ் பண்ணவ அகேன் என்ன சென்ஸ்ல இல்லைண்டா ரெக்ரியேஷனலி மோர் ஸோ இல்லாமல் மெடிசினலி ஸோ மெடிக்கேஷன் பர்பஸுக்காக ரிலீஸ் பண்ணவ. And some people are allowed to grow the plants. So நீங்கள் உங்களோட வீட்டில் you're allowed to grow I think about 3 or 4 plants. Don't quote me on the number. But ஒரு very small amount of plants again உங்களோட பர்சனல் யூஸுக்காக நீங்கள் வந்து க்ரோ பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். So again, in the legalization and long overdue review and எந்த ஒரு rule நாங்கள் செஞ்சாலும் ஒரு movement செஞ்சாலும் any sort of legislation that we pass by ஒரு காரணத்துக்காக தான் நாங்கள் செய்கிறோம். ஸோ அகேன் இவையோட கவர்மெண்ட்டோட எண்ணம் என்னடா cannabis legalize பண்ணும்போது again a lot of young people வந்து மார்க்கெட்டில் இது யூஸ் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ and again நீங்கள் whether it be a drug சாப்பாடு எதுனாலும் நாங்கள் இப்போ Halloween is around the corner இப்போ you don't take candy just anyone இருந்து அந்த பேக்கேஜை வந்து செக் பண்ணுறது பாய்சன் ஆச்சா ஏதாவது போட்டுருக்கேன் அதை பார்த்து போட்டு தான் அப்படி செய்கிறது. ஸோ சேம் திங்ஸ் when it comes to cannabis யங் ஆக்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இப்போ ஆறாவட்டு இருந்து வாங்கினா அவைக்கு தெரியாது உண்மையா இப்போ இங்கேருந்து வந்திருக்குது இப்படி வளர்த்துருக்குது இப்போ பெஸ்டிசைட் பூச்சி மருந்து இது அதுன்ட்டு there's a lot of things that are bad in it. ஒழுங்காக நீங்கள் வளர்த்து செய்யாமல் இருந்தால் வீட்டுக்கு கொடுத்தா it can be harmful. So to prevent இந்த மாதிரி இதை தான் legalize பண்ணிட்டு இப்போ they sell it at stores and again FDA approved government அந்த safety restrictions எல்லாம் பார்த்து அது விற்கிறது. So one safetyக்காக ரெண்டாவது young people they use it they buy from random people. So இப்படியா இருந்தால் to reduce the black market அதை என்ன முறையுது. So again in the review it's time to do this. So review செய்யும்போது என்ன உங்களுக்கு மெயினாக தேவைன்னா you need a panel. அதாவது யார் இந்த இதை வந்து இப்போ ஸ்டடி பண்ண பிரியம் என்னென்ன ஸ்டடி பண்ணியும் இப்போ ஆணிலேருந்து பெண்ணிலேருந்து அவன் யூசேஜ் ஏஜ் குரூப்ஸ்லேருந்து என்ன யூசேஜ் இப்படி அவ யூஸ் பண்ணுவோம் சாப்பிட்றியம்மா ஸ்மோக் பண்ணுறியம்மாண்டு வேறு கேட்டகரிஸ் ஒரு பெரிய பேப்பர் செய்கிற மாதிரி அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் எண்டில் வந்து இந்த லீகலைசேஷன் கேனபிஸுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விதத்துக்கு கொண்டு போயிருக்குதா இல்லாட்டி கெட்ட விதத்தில் கொண்டு போயிருக்குதான்னு பார்க்கணும். இல்லாட்டி எந்த ஒரு மாற்றமும் அதை மேக் பண்ண இல்லையாண்டு அதுவும் பார்க்கணும். ஸோ அகேன் இதை பற்றி காய்க்குத்தான் we are going to have a watch. As you are aware, in October 2018, the Cannabis Act came into force. The objective of the Cannabis Act were twofold. First, it aimed to protect the health and safety of Canadians. Second, it provided for the establishment of a diverse and competitive legal industry made up of small and larger players to displace the illicit market. This balanced approach, with a focus on protecting public health and safety, guided the implementation of the Act. Since the start, parliamentarians have recognized the need for an early assessment of the government's new approach to cannabis control and included in the law a provision requiring a review. This is what is bringing us together today. The review will help ensure that the Act adapts to the current situation and continues to meet Canadians' needs and expectations. With that, I'm pleased to introduce Mr. Morris Rosenberg, who will serve as the chair of the expert panel. Mr. Rosenberg
has had a very distinguished career in the public service, serving as the Deputy Minister of the Departments of Justice, Health and Global Affairs. He also brings to the table an informed understanding of the important relationship between the Government of Canada and Indigenous peoples. Mr. Rosenberg will be supported by 4 other panelists with broad expertise in the fields of public health and public safety. These individuals will be named and announced shortly once the appointment process is complete. The panel will actually broaden that focus to include economic, social, and environmental impacts of the Act, the progress towards providing adults with access to strictly regulated, lower-risk legal cannabis products, see progress made in deterring criminal activity and displacing the illicit cannabis market, and the impact of legalization and regulation on access to cannabis for medical purposes. It will also consider impacts on Indigenous peoples, racialized communities, and women who might be at greater risk of harm or face greater barriers to participation in the legal industry based on identity or socioeconomic factors. In conclusion, in 2018, our government legalized cannabis to protect the health and safety of Canadians, particularly minors, and to displace the illegal market. In the spirit of continuing the progress that we have seen and made so far, we look forward to receiving the panel's observations and advice, which will help better address the needs of Canadians, those using cannabis recreationally, as well as for medical purposes, while continuing to educate and protect the public on the health impacts of cannabis. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்புக்கு அருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். ஐபி கோல்டன் 20 வருடங்களுக்கு மேலாக ஒரே இடத்தில் பாபு விலாஸ். என்ன வாக்குறியாள்? அண்ணர் கச்சிதமா கொத்து போடுறாரு உண்டோ? ஐம்புலன்களாலையும் அனுபவிக்கக்கூடிய கொத்து, கண்ணால பார்த்து காதால சத்தத்தை கேட்டு நாவால ருசிக்கிற கொத்து தான் எங்க ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் பின் சந்திப்பில் அமைஞ்சிருக்குது. 30 வருட கால சர்வீஸ்ல பாபு விலாஸ். மறந்துடாதேங்கோ. அனைத்து விதமான கொத்துரொட்டி முதல் பிரியாணி வரை அனைத்து உணவுகளையும் ஒரே இடத்தில் பெற்றுக்கொள்ள ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் பின் சந்திப்பில் பாபு விலாஸ். ஒரே இடம், ஒரே தரம், ஒரே சுவை. கொத்துரொட்டியின் மறுபெயர் பாபு விலாஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Selva Vetivel. Time on the 9:20 p.m. in Toronto, and the temperature is 12 degrees Celsius. அடுத்தது what we're going to have a look at is Ontario Premier Doug Ford. So like the elections, they're going to be happening soon. And again, elections same both, you always want to be on மக்களோட நல்ல side. So again, நிறைய ஆட்கள் வந்து அதில் ப்ராமிசஸ் மேக் பண்ணவியும், அப்போதைக்கு ரூல்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணவியும், என்னென்ன செய்யணுமோ அது செய்வியும். ஸோ Ontario Premier Doug Fordக்கு வந்து ஓவரால் ரேட்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு 4 பாயிண்ட்ஸால் ட்ராப் பண்ணியிருக்குது. அதாவது எலெக்டடாக இருந்ததுலேருந்து 4 பாயிண்ட்ஸ் ட்ராப் பண்ணியிருக்குது. A lot of people say main reason என்னென்னா ஒரு பில்லை பாஸ் பண்ணது Bill 7. இந்த Bill 7 வந்து பேசிக்லி என்ன சொன்னதுன்னா, நாங்கள் முதல் காய்ச்ச ஒரு விஷயம்தான், லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸில் வந்து நிறைய சீனியர்ஸ் இருக்கிறோம், ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்கிறோம். அண்ட் அவை as soon as அவை ஹாஸ்பிட்டல் என்வாயன்மெண்டில் இருக்க தேவையில்லை என்று சொன்ன உடனே யூஸ்வலி ஒரு லாங் டேர்ம் கேருக்கு போவியும். அண்ட் யூஸ்வலி அந்த லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அவை கிட்ட தான் அதை பார்த்து ஒரு ஹோமில் வைப்பியும்.
But because of all the bed shortages, all the space shortages, இப்போதைக்கு என்ன நடக்குதுண்டா உங்களுக்கு என்ன ஹோம் கிடைக்குதோ நீங்கள் அங்கே தான் போகணும். அண்ட் அதாவது நீங்கள் போகாட்டியும் $400 over a day நீங்கள் ஒரு ஃபீ கட்டணும். So again, a lot of people in the rules step on அவரோட favorability குறைஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லலாம். So again, he's dealing with it, ups and downs. Again, இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் ப்ளே பண்ணும்போது ஸோ ஒன்று வந்து ஒன்றாரியோக்கு என்ன தேவையானது, அடுத்தது வந்து அவரோட எலெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் see moving forward என்னென்ன நியூஸ் அதில் வருதுன்ட்டு, and hopefully for his benefit he gets higher percentage ranking and more favorability. அடுத்தது we are going to have a look at our currency rates. அந்த மாதிரி currency rates பார்த்துட்டு வருவோம். பிரம்டனில் அமைந்துள்ள கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் இன்றைய கனேடிய நாணய மாற்று வீதம்: இலங்கை $280, இந்தியா $62, அமெரிக்கா $0.74, ஐரோப்பா $0.75, சுவிட்சர்லாந்து $0.72 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா $0.66 பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா $1.12 ஆஸ்திரேலியன் டாலர், சிங்கப்பூர் $1.05 சிங்கப்பூர் டாலர். பிரம்டனில் அமைந்துள்ள கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் கனேடிய நாணய மாற்று வீதம். கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Home Life Future Realty Inc. Selva Vetiver. Time on the 9:23 p.m. in Toronto. The temperature is 12 degrees Celsius. So, அடுத்தது what we're going to have a look at is again MPs on the question reporters எல்லாம் கேட்டிருக்கிறோம் again during their question period. இதில் வந்து வெளியில் பார்லிமெண்ட்டில் நடந்தது in the House of Commons. So again சொன்ன மாதிரி 3 பேர்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்டிருக்கிறோம் and 3 பேர் அதுக்கு வந்து பதில் சொல்லியிருக்கிறோம். So first person is Prime Minister Justin Trudeau. And again அவர்கிட்ட வந்து என்ன கேட்டது என்றால் government-ஓட economic measures aimed at addressing all of the rising costs. So again, inflation எல்லாம் நடக்கும்போது எவ்வளோ காசு எல்லாம் அப்பா போகும்போது எக்கானமி நாங்கள் எப்படி சஸ்டெயின் பண்ண போகிறோம், என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு ரிப்போர்ட்டை கேட்டிருக்கேன். ஸோ அதுக்கு வந்து அவர் பதில் சொல்கிறார். அடுத்த கேள்வி வந்து it was towards Defense Minister Anita Anand. And again, அவகிட்ட அந்த பேரில் தெரியுது Defense Minister. They talk about Canada's support Ukraine-க்கு during Russia's invasion. So again, என்ன நடக்குது அதை பற்றி, because we know the ongoing இப்போ நடந்து கொண்டு இருக்குது. Canada's been a very big help in Ukraine ஒரு போராட்டத்தில். So இதை பற்றி என்ன updates உண்டு, we'll hear from her. And then we have NDP leader Jagmeet Singh. Again, our economy பற்றி தான் அவரும் காய்க்கிறார். So economic measures as well as Ontario NDP leadership பற்றியும் காய்க்கிறார். So let's have a watch. Listen, I'm very hopeful that the Conservatives are going to support the measures that we're targeting to help Canadians who are struggling, whether it's support for low-income families with extra dental care for kids, whether it's moving forward with extra help for renters, or moving forward with the GST tax credit that's going to help millions of Canadian families. There's work to do, and that's what I'm focused on. Certainly what we are seeing from Russia is an unnecessary and unwarranted escalation, and we are very concerned. We will continue to stand shoulder to shoulder with Ukraine in the short and the long term. We've already provided more than $600 million of military aid, and I'm in constant contact with my colleague Minister Resnikov from Ukraine in terms of the future needs of Ukraine from a military standpoint, and will continue to be there for Ukraine, as I said, in defense of its solidarity and its sovereignty, as well as the international rules-based order. What we want Canadians to know, and what we've been letting Canadians know from the beginning of the pandemic, throughout the cost of living crisis, and right now, is that we are going to fight for you. We have forced this government, a government that had told Canadians that it was not their fault and that inflation is worse in other countries, as if that was going to help people pay for their groceries. And we've got a Conservative government that thinks you can opt out of inflation by buying cryptocurrency, which sounds ludicrous, but it's literally what he said. And then cryptocurrency crashed and people lost their life savings. We are focused on getting people real support, real respect, and we've done that today with the bills in the House right now, dental, rental, and GEC rebate. These are all things we force the government to do, and we'll continue to
The next phases are going to be the full permanent national program for dental care, including seniors, people living with disabilities, and kids 18 and under. So that's going to be the next thing we want to see happen by the end of year 2023. Along the way, there'll be a number of things that we continue to push for, whether it's on housing or healthcare. But we've got clear limits placed in with what we force this government to do. We've got that written on paper, so we'll make sure that they follow through with what we force them to agree to. உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty, Selva Vetiver. Time in the 9:27 p.m. in Toronto. The temperature is 12 degrees Celsius. So, அடுத்தது I want to talk about is mail-in voting. So, again, உங்களோட mail வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் voting and you have to go in person அன்றைக்கு போதா நீங்கள் you check off all the stuff உங்களோட பாக்ஸ் போட்டு ballot போட்டு வருது. But first time Torontoல வந்து actually they're doing municipal election Torontoக்கு நீங்கள் mail-in பண்ணி செய்யலாம். ஸோ அதாவது ஆன்லைன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ September 1st to 23rd, ஸோ இன்றைக்கு 22nd. ஸோ அதாவது நாளைக்கு 4:30 PM-ஆல் நீங்கள் ஆன்லைனை வந்து சப்மிட் பண்ணணும். இஃப் நீங்கள் வந்து உங்களோட பேலட்டை வந்து if you want to mail it in. ஸோ they mail it out to you and இதை ஏன் வச்சுக்கணுங்க. ஸோ ப்ரீபெய்ட் ஸ்டாம்ப் இதில் எல்லாம் தருவியும் எம்பலோப் எல்லாத்தையும். all you have to do is அது வந்தோடனே fill it out and then Canada Post-ல போய் ட்ராப் பண்ணணும். பட் கீப் இன் மைண்ட் இது வந்து உங்களுக்கு வந்த காலத்துலேருந்து ஸோ நீங்கள் கொடுத்த எலெக்ஷன்ஸுக்கு வந்து they have to also receive it by October 21st இந்த votuக்கு வந்து கவுண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுக்கு. ஸோ அகேன் பிகாஸ் மேலேருந்து வழியை டிலே பண்ணி வெயிட் பண்ணாதீங்கோ, மேக் ஷூர் யூ டூ இட். ஸோ வந்த உடனே if you already know who you're going to vote for, get it done, post it out so that your vote can count. And again உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வேணுமெண்டா நாளைக்கு 4:30 நீங்கள் ஆன்லைன் சப்மிட் பண்ணி ஆகணும். அப்போதைக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். அடுத்தது what we're going to look at is the parliament debate. So எல்லாருக்கும் தெரியும் it's been going on, it's been getting very heated. The Prime Minister Justin Trudeau and opposition leader Pierre Poilievre. I want to know who you think is going to win. So you can leave a comment in this video. And for now, let's watch the parliament debate. The Honourable Leader of the Opposition has effectively admitted that his carbon tax has not worked and therefore he needs to triple it. According to the Liberal Premier of Newfoundland and Labrador, the forthcoming hike in the carbon tax will mean that the total cost for a Newfoundland senior living in the countryside on their heating bill will have been 80%. Canadians cannot afford that. But just for clarity, if you are a Newfoundland senior, how much will your home heating bill rise as a result of the forthcoming hike in the Liberal carbon tax? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, like all parliamentarians, we have each heard stories from Canadians who are struggling with the high cost of living, with the inflation that's been caused by the global crisis. That's why we're putting forward concrete measures that are going to help Canadians. We're going to double the GST tax credit that's going to hit millions of families with extra support. We're delivering on support for low-income families on dental, and we're also moving forward with support for low-income renters. The Leader of the Opposition has an opportunity to support these measures and get help directly to Canadians. I hope he does exactly that. The Honourable Leader of the Opposition. Well, the Leader of the Liberal Party has an opportunity to respect the fact that heating your home in January and February in Canada is not a luxury. And it does not make those Canadians polluters. They're just trying to survive. This from a Prime Minister who burned more jet fuel in 1 month than 20 average Canadians burn in an entire year. So will the Prime Minister ground the jet,
park the hypocrisy, and axe the tax hikes. The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, on this side of the House, we're going to continue to stay focused on direct and real help for Canadians, responding to the challenges they're facing with meaningful measures that are going to help millions of Canadians in the middle class and those working hard to join it. If Canadians had followed the advice of the Leader of the Opposition and invested in volatile cryptocurrencies in an attempt to, quote, opt out of inflation, they would have lost half of their savings. Mr. Speaker, responsible leadership means stepping up for Canadians and being there to support them. Will the Conservative leader support our measures to support Canadians? The Honourable Leader of the Opposition. We will not support tax hikes on Canadians. Speaking of tax hikes, they plan to raise taxes on paychecks. Now, yesterday, the Finance Minister claimed that all the EI tax hikes that they would collect would go to EI benefits. In fact, I looked it up over the next 3 years. They're going to collect $10 billion more in EI taxes than they pay out in EI benefits, allowing the Prime Minister to grab up the difference and use it to feed his insatiable spending appetites. Canadians can't afford a bigger bite off their paychecks. Will the Prime Minister cancel his tax hikes on Canadian paychecks? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, I think in this House it's important to look at the facts. And the facts are that when the Leader of the Opposition was the Minister responsible for employment insurance, premiums were 20% higher for workers than they are now. That's right, workers paid 20% more. That's why we're continuing to move forward to support workers. On the issue of the CPP, we promise to be there for workers as they become seniors to help them with their retirements, and that's exactly what we did. And in regards to pricing pollution, we promised it would no longer be free to pollute anywhere in this country, and it no longer is. That's what we're focused on. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty, Selva Vettivel. Time in the 9:34 p.m. in Toronto, and the temperature is 12 degrees Celsius. So, what we're going to have a look at is the loonie value. So, loonie, that's the $1 coin. So, this is actually federal rate hike for investors. The loonie value has slid down. So, the Canadian value, loonie in the value 2 years in the low on rate. So again, US Federal Reserve, the interest rate வந்து 3/4 raise பண்ணிருக்கிறோம் up a percent, so 0.75%. And again, ஒரு loonie is briefly falling for 74 cents value USல பார்க்கும்போது அதை விட கம்மியா இருக்குது. And again, this causes a lot of problems just economically when our value, again, money goes down. It's never a good thing. உங்களோட value you want anything you have, காசு இருந்தாலும் சரி, ஒரு பொருள் இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு மதிப்பு வந்து மேலால் இருந்தால் தான் அதுக்கு வேல்யூ இருக்குது. மதிப்பு கீழால் போனால், டிப்ரிஷியேட் பண்ண போனால், it's not a good thing. So again, hopefully economic terms everything comes down to settle. உங்களுக்கு வீடு prices மாதிரி கீழே மேலே அப்படி போகாமல், hopefully the dollar regains its value back, but we'll see going forward எப்படி ஆகுதுண்டு. அடுத்தது we're going to have a look at the weather. So என்ன மாதிரி நாளைக்கு weatherன்னு பார்த்துட்டு வருவோம். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியாலிட்டிங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் செப்டம்பர் மாதம் 23ஆம் தேதி வானிலை அறிக்கை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 16°C, குறைந்த வெப்பநிலை 4°C, சூரிய ஒளியுடன் கூடிய நாளாக இது காணப்படும். ஆட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 13°C, குறைந்த வெப்பநிலை 2°C, சூரிய ஒளியுடன் கூடிய நாளாக இது காணப்படும். மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 13°C, குறைந்த வெப்பநிலை 8°C,
சூரிய ஒளியுடன் முயல் கூட்டம் சேர்ந்து காணப்படும். கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 20 பாகை செல்சியஸ், குறைந்த வெப்பநிலை 9 பாகை செல்சியஸ். சூரிய ஒளியுடன் கூடிய நாளாக காணப்படும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 16 பாகை செல்சியஸ், குறைந்த வெப்பநிலை 11 பாகை செல்சியஸ். முகில் கூட்டம் மதியம் காணப்படும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகளும் தென்படுகின்றன. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் செப்டம்பர் மாதம் 23ஆம் தேதிய வானிலை அறிக்கை. 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள், கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது, விற்பது, மோட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் விசாலமான இடப்பெறப்பில் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி 416-568-4301. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Home Life Future Realty Inc. Salva Vetivale. Time on the 9:37 p.m. in Toronto and the temperature is 12 degrees Celsius. So I do want to take a moment and discuss the news that just came up recently. Again, there's a lot of violence, I think, there's a shooting happening, there's a stabbing happening, someone's passing away, reckless car driving. All of these things are happening and it's very unfortunate. So recently, there was a 22-year-old, Haroon Imran. He's facing charges of manslaughter and aggravated assault. இவர் வந்து ஒரு 24-year-old man, Newcastle, Ontario, and it's been identified Tamil Canadian. இதை வந்து policeல வந்து identify இல்லை, but எங்களோட family friends மூலமா நாங்கள் தெரிஞ்சு கொண்டோம் இந்த நியூஸை. So it's a Tamil Canadian 24-year-old man. He's from Newcastle, Ontario. He actually passed away on scene. And this marks the 49th homicide in Toronto for this year. And again, youngsters, I know there's problems. There's always things that are happening within people. And it's so unfortunate. ஒரு குட்டி ப்ராப்ளமாக இருக்கும், ஒரு லைஃப் ப்ராப்ளமாக இருக்காது இந்த வயசில். there's not life and death problems, but அந்த வயசில் அவைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். So I don't know exactly, again, in the details, என்ன நடந்தது exactly in the சொல்லல, but it's very unfortunate. We send our condolences to the family of this 24-year-old Tamil Canadian male. And again, I hope future we don't get a lot of these news and this is the last homicide for the year. And உங்களுக்கு என்ன news இருக்கு வர போறதில்ல. But speaking of the news, let's go to the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று செப்டம்பர் மாதம் 22ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். கோவிட் பயண விதிகளில் சிலவற்றை விலக்கும் முடிவை பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ ஆதரிப்பதாக தெரிய வருகிறது. கனேடிய எல்லையில் கட்டாய கோவிட் தடுப்பூசி தேவைகளை அமல்படுத்தும் அமைச்சரவை உத்தரவை எதிர்வரும் 30ஆம் தேதியுடன் முடிவுக்கு கொண்டுவர பிரதமர் ட்ரூடோ ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். ஆனாலும் பேருந்துகளிலும் விமானங்களிலும் பயணிகள் முகமூடியை அணிய வேண்டிய தேவையை தொடர்ந்தும் அமல்படுத்த வேண்டுமா என்பது குறித்து அரசு விவாதித்து வருகிறது. கோவிட் தடுப்பூசி எல்லை கட்டுப்பாடுகளை இந்த மாத இறுதியில் கைவிட கனடா தீர்மானித்துள்ளதாக கடந்த சில நாட்களின் முன்னர் தகவல் வெளியானது. இது குறித்த அரசாங்கத்தின் உத்தியோகபூர்வ அறிவித்தல் விரைவில் வெளியாகும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆனாலும் இந்த விடயத்தில் எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என ட்ரூடோ அரசாங்கத்தின் 2 அமைச்சர்கள் நேற்று தெரிவித்திருந்தனர். தற்போதுள்ள எல்லை கட்டுப்பாடுகள் குறைந்தபட்சம் செப்டம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி வரை அமலில் இருக்கும் என்று ஜூன் மாத இறுதியில் அரசாங்கம் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அட்லாண்டிக் பகுதி முழுவதும் சூறாவளி எச்சரிக்கைகளை சுற்றுச்சூழல் கனடா வெளியிட்டுள்ளது. நாளை ஃபியோனா சூறாவளியின் எதிர்வு கூறப்படும் நிலையில் இந்த எச்சரிக்கையை சுற்றுச்சூழல் கனடா வெளியிட்டுள்ளது. அட்லாண்டிக் கனடாவின் பெரும் பகுதிக்கு கனமழை காற்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் ஃபியோனா சூறாவளி நாளை காலை கரையை கடக்க உள்ளது. அட்லாண்டிக் கனடாவில் வசிப்பவர்களை புயலுக்கு முன்னதாக அவசர நிலைக்கு தயாராகுமாறு அவசரகால அதிகாரிகள் ஊக்குவித்து வருகின்றனர். வியாழக்கிழமை பிற்பகல் வரை நியூஃபவுண்ட்லாந்து லேப்ரடோர் மாகாணத்தில் உள்ள 27 சமூகங்களுக்கு வெண்மண்டல புயல் அல்லது சூறாவளி எச்சரிக்கைகளை சுற்றுச்சூழல் கனடா விடுத்துள்ளது. நியூஃபவுண்ட்லாந்து லேப்ரடோர் மாகாணத்தில் கடும் மழையும் சில பகுதிகளில் பனிப்பொழிவும் எதிர்வு கூறப்படுகிறது. ஃபியோனா சூறாவளி மிகவும் வலிமையானதும் ஆபத்தானதும் என எச்சரிக்கப்படுகிறது. ஆன்டாரியோ மாகாண NDP தலைமை போட்டியில் மேரிட் ஸ்டைல்ஸ் முதல் வேட்பாளராக தனது பெயரை அறிவித்துள்ளார். கட்சியின் தற்போதைய கல்வி விமர்சகராக இவர் இன்று கட்சியை வழிநடத்தும் விருப்பத்தை அறிவித்தார். புரோகிரசிவ் கன்சர்வேட்டிவ் அரசாங்கத்தை ஆட்சியில் இருந்து அகற்றுவதில் கவனம் செலுத்த உள்ளதாக ஸ்டைல்ஸ் கூறினார். முன்னாள் கல்விச்சபை உறுப்பினரான ஸ்டைல்ஸ் 2018ஆம் ஆண்டு முதல் டெவன்போர்ட் தொகுதியை மாகாண சபையில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றார். டக்ஃபோர்டின் ஒப்புதல் நிலை மதிப்பீடுகள் மீண்டும் ஒன்டாரியோ மாகாண முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதில் இருந்து 4 புள்ளிகள் குறைந்துள்ளன. இன்று வெளியிடப்பட்ட கருத்து கணிப்பில் ஃபோர்டின் ஒப்புதல் மதிப்பீடுகள் இப்போது சுமார் 41% உள்ளதாக தெரிய வருகிறது. இது கடந்த ஜூன் மாதத்தில் புரோகிரசிவ் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி பெரும்பான்மை பலத்துடன் வெற்றி பெற்றதில் இருந்து 4 புள்ளிகள் குறைந்துள்ளது. கோவிட் தொற்றின் ஆரம்பத்தில் ஃபோர்ட் பெற்ற ஒப்புதல் மதிப்பீடுகளை விட இது கணிசமாக குறைந்துள்ளது. கடந்த காலாண்டிற்கான ஒப்புதலின் அடிப்படையில் 9 கனேடிய முதல்வர்களில் ஃபோர்ட் 6வது இடத்தை பிடித்துள்ளார். ரிச்மண்ட் நகரின் முன்னாள் நகர முதல்வர் டேவிட் பேரோ காலமானார். முன்னாள் நகர முதல்வரும் நகரசபை உறுப்பினருமான அவர் தனது வாழ்நாளில் 35 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பொதுச்சேவைக்காக அர்ப்பணித்தவர். ரிச்மண்ட் நகரை பூர்வீகமாக கொண்ட பேரோ தனது 75வது வயதில் காலமானார். இது மிகவும் சோகமான எதிர்பாராத செய்தி என ரிச்மண்ட் ஹில் நகரின் நகர முதல்வர் டேவிட் வெஸ்ட் கூறினார். இவரது மறைவை குறைக்கும் வகையில் ரிச்மண்ட் ஹில் நகரின் அனைத்து நகர கட்டடங்களிலும் கொடிகள் அரைக்கம்பத்தில் தாழ்த்தப்பட்டுள்ளன. கடந்த வாரம் நிகழ்ந்த வாகன விபத்தில் பலியான யோக் பிராந்திய காவல்துறை அதிகாரியின் இறுதிச் சடங்கு இன்று நடைபெற்றது. மாக்கம் நகரில் கடந்த வாரம் புதன்கிழமை 2 வாகனங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதியதில் 38 வயதான யோக் பிராந்திய காவல்துறை அதிகாரி கான்ஸ்டபிள் டிராவிஸ் கிளெஸ்பே மரணமடைந்தார். இந்த விபத்தில் காயமடைந்த 23 வயதான 2வது வாகன சாரதியான ஆண் போதையில் வாகனம் ஓட்டியது உட்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கிறார். ஹோம் லைஃப் ஏஷியா ரியாலிட்டிங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Home Life Future Realty Inc. Selva Vettivel. Time is 9:45 p.m. in Toronto and the temperature is 12 degrees Celsius. So again, I'm going to news mudichachu. That brings us to the end of our agenda. I want to say thank you. I love viewers and all platforms. I want to continued support, especially the ones I'm going to app on the download again on iOS and Android. You can GEC in the search panna. I'm going to app download panna. And I wish you all a great night and we'll see you all tomorrow.